See, we have to talk about the next entity, that is we just want to work out for the execution of new thing, that we just want to go for working with taking input from the console. Okay, आतापर्यंत आपण जे पण बघितलं within that we just go for the execution of की आपण एक प्रोग्राम मध्ये काहीतरी वर्कआउट करायचो आणि एक्झिक्यूट करायचो. Now what we want to do, or now we want to go for the execution of simple story in which we just want to execute a new platform that is taking input from the console. जसं आपण आतापर्यंत जे काही वर्कआउट केलं त्याच्यामध्ये आपण काय केलं ना की एक प्रोग्राम घेतला, प्रोग्राममध्ये व्हेरिएबल पास केले आणि त्याला एक्झिक्यूट केलं, त्याला कंपाईल केलं. पण आपण कुठल्याच प्रकारचं अदर गोष्टीला वर्कआउट नाही केलं. नाउ वी हॅव टू वर्कआउट फॉर द नेक्स्ट थिंग. What the next story we have to do, what the next story we have to execute. Now we just want to take the input from console. आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सोलवरनं इनपुट घ्यायचं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सोलवरनं इनपुट घ्यायचं आहे. म्हणजे काय, वी आर टेकिंग द यूजर इनपुट अँड वी आर वर्किंग ऑन दॅट. ओके, सो वी जस्ट वॉन्ट टू टेक द इनपुट फ्रॉम कन्सोल अँड वी जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट ऑन दॅट. सो हाऊ वी कॅन टेक द इनपुट फ्रॉम कन्सोल अँड व्हॉट इज द वे टू बी वर्क, व्हॉट इज द वे टू बी एक्झिक्यूट. आपल्याला इनपुट घ्यायचं आहे जावामध्ये कन्सोलवरनं. होप यू रिमेंबर हाऊ वी आर टेकन द इनपुट फ्रॉम सी इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. what is the function we are used, what is the function we are work out. Yes, have you remember? Yes. Harshali, have you know which function we have to use in C to take the input from console? Scanf function. So same story I want to do here. Here I want to go for the execution of taking input from the console, but there are the different methods available. Okay, there are the different methods available into a Java programming language to take the input from console. There are the different programs available into the Java programming language to take the input from console. How we can work out, how we can execute to take the input from console. So if you want to take the input from console, there are the 4 ways available into the Java. First, you can take the input from command line argument. Okay, 4 वे आहेत ज्या वेळी आपण जावामध्ये कन्सोलवरनं इनपुट घेऊ शकतो. There are the 4 way by using which we can take the input from console. So what is the way and what are the classes and what are the ways available? What are the classes and what are the way available? Now see, to take the input from console we have to use the different thing. Like first way is to take argument as a input. Argument as a input. Second, we can use a console method to take as an input. First way to take argument as an input, argument म्हणून तुम्ही input घेऊ शकता. Secondly, you can take console method as an input. You can use the console method to take the input. Third, you can use a scanner class to take input again. You can use the scanner class to take input. Then fourth one is buffered reader class. Okay, buffer reader class. First one is take argument as an input. Second one is console method as an input. Third one is scanner class as an input to take the input, and next one is your buffer reader class to take the input. These are the different classes we have to use and these are the different methods we have to use. Okay, 4 way are there. First one, please tell me. Yes guys. Take arguments. To take argument as an input. Argument as an input. Second, Console method. okay. Second, Console method as an input. console method as an input. Third, Scanner class. scanner class, and fourth one is Buffer reader class. buffer reader class. These are the things we can take as an input and we can work out on that. Now, okay. Now what the next story we have to do? What the next story we have to execute? Now for the next execution we have to work out with the simple one. Like we just want to take the input from console first. आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सोलवरनं इनपुट घ्यायचं आहे.
Okay, we just want to take the input from console. So how we can take the input from console, and which class we are using for that? So listen to me carefully, how we can work out. So first we want to take the argument as an input. How we are write down the class of Java? In what way we are write down the class of Java? How we can take argument as an input? So see here, we are work out with the hello program. Within that we are just taking argument as an input. See, पहिला प्रोग्राम जो आपण वर्कआउट करतोय त्याच्यामध्ये आपल्याला आर्ग्युमेंट ॲज अन इनपुट घ्यायचं आहे. आय वॉन्ट टू टेक आर्ग्युमेंट ॲज अन इनपुट. सो हाऊ वी कॅन टेक द आर्ग्युमेंट ॲज अन इनपुट, दॅट वी हॅव टू लिसन, दॅट वी हॅव टू वर्कआउट फर्स्ट. नाउ सी, when we are taking the input or when we are executing the main method, here string args is an array that is pass input to the main method. आपण काय करतो, जेव्हा कन्सोलवरनं इनपुट घेतो ना, तर तेव्हा आपल्याला इनपुट घेताना args म्हणजे काय, तर आर्ग्युमेंट. ओके, args means what? args means argument. We are taking or passing, or we can pass the argument to the main method. We can pass the argument to the main method. So I just want to work out with that. Okay, मला यालाच वर्कआउट करायचं आहे, यालाच एक्झिक्यूट करायचं आहे. तर मी कसं वर्कआउट करेल, कसं एक्झिक्यूट करेल, कुठल्या वेळी वर्कआउट करेल, कुठल्या वेळी एक्झिक्यूट करेल. सो सी, मला जावा फाईलला आर्ग्युमेंट पास करावे लागतात, आणि जावा फाईलला आर्ग्युमेंट पास केल्यानंतर ते आर्ग्युमेंट मी रन करेल. ओके, ते आर्ग्युमेंट मी रन करेल. ओके, मी जावा फाईलला आर्ग्युमेंट पास करेल आणि ते आर्ग्युमेंट मी रन करेल. सो हाऊ वी कॅन वर्कआउट विथ दॅट वन, हाऊ वी कॅन एक्झिक्यूट. नाउ लिसन टू मी केअरफुली, लिसन टू मी केअरफुली. व्हेरी इझी वे टू गो, व्हेरी इझी वे टू वर्कआउट. ओके, नाउ लिसन टू मी केअरफुली. सी हियर, I am just want to take the first argument, so I write down here string str1. पहिला आर्ग्युमेंट मला इनपुट पाहिजे, string str1 is equals to, just simply you have to write down here args of 0. simply you have to write down here args of 0. मी काय बोलतोय की जावा फाईलला आपण आर्ग्युमेंट इनपुट पास करणार आहे आणि तेच आर्ग्युमेंट इथे आपण रीड करणार आहे. सो आय राईट डाऊन हियर system.out.println in bracket str1 सेमिकोलॉन. ओके, पहा, लक्ष द्या काय बोलतोय मी. मला कमांड लाईन आर्ग्युमेंट इनपुट घ्यायचा आहे. कमांड लाईन आर्ग्युमेंट म्हणजे काय, मी जेव्हा जावाचा प्रोग्राम एक्झिक्युशनसाठी कॉल करेल तेव्हा मला आर्ग्युमेंट पास करायचे आणि ते आर्ग्युमेंट मला रीड करायचे आहे. ओके, जेव्हा मी जावाचा प्रोग्राम पास करेल तेव्हा, जावाचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करेल तेव्हा मी आर्ग्युमेंटला वर्कआउट करेल आणि त्या आर्ग्युमेंटला मी इथे पास करेल. ओके, so what the way to be go, what the way to be execute. Okay, now listen to me carefully, listen to me, work out with it properly. So here how we can go, how we can execute. Listen, आता जर मी या प्रोग्रामला कंपाईल केला आणि एक्झिक्यूट केलं, इफ आय राईट डाऊन हियर cmd, ओके, java c hello hello.java. ओके, what is missing, something is missing here, maybe एखादा क्लोजिंग तर जास्त झाला आहे. हां, नाव लेट मी कंपाईल इट अगेन. ओके, कंपाईल केलं आहे. नाव आय एम गोइंग टू बी एक्झिक्यूट, बट हाऊ आय एम गोइंग टू बी एक्झिक्यूट. सी हियर आय एम पासिंग द कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. लेट्स से पास हियर 12 और लेट्स से पास हियर ibase. ओके, मी जावा फाईलला एक्झिक्युशन करताना पॅरामीटर पास करतोय. आर यू गेटिंग मी? लक्षात आहे काय बोलतोय? हियर आय एम पासिंग द आर्ग्युमेंट while I am calling this Java file and enter. So what it print? It will print ibase. Again, if I pass here 34, so it will print 34. If I pass here 890 like this one, so it will print that one. Am I clear? काय केलं लक्षात आलंय? Yes or no? So what we are did here, we can pass the argument as an input to our Java file. आपण काय करू शकतो, आपण ॲज ॲन आर्ग्युमेंट पास करू शकतो कोणाला, तर जावा फाईलला. तो आर्ग्युमेंट आपण वर्कआउट करू शकतो, तो आर्ग्युमेंट आपण एक्झिक्यूट करू शकतो. क्लिअर का?
Yes. Cleared all of you now? Yes, sir. Okay now. So execute fast. You are done. Just pass the argument to a Java file. We are using argument as an input. आपण काय करतोय? Argument as an input use करतो. Go fast. Take the argument as an input. We can pass any number to this one, any numbers of argument to this one. Done, sir. Done? Yes. Okay. Now here we are taken the first argument as an input. We are taken the first argument as an input. Then how we can take the second argument as an input as well? Okay, मला दोन argument input पाहिजे. Let's say first one and second one. So how we can take the second argument as an input, guys? How we can take the second argument as an input? So here, if you pass the first argument, that will be get at 0th location, and if I pass here 1, it will get at second location. So str2, and I am going to be print here str2 as well. Okay, now let's compile and execute, and let's check what is the output. What is the output we are getting? Java say hello.java. Now I am just working here or executing here. Java 34 space 67. What is the output we are getting? Let's see. 34,67. Clear ga? Yes, sir. Okay. So we can pass any numbers of argument. You can pass any numbers of argument. You can pass 1, you can pass 2, you can pass 10, you can pass 20, 40, 90. Okay. So that's the way to be worked out. Now what you have to do, you have to take two numbers as an argument and perform the addition of that. दोन नंबर ॲज अ आर्ग्युमेंट तुम्हाला इनपुट घ्यायचे आहेत आणि दोघांची ॲडिशन परफॉर्म करायची आहे. एम आय क्लिअर व्हॉट यू टू डू? Yes. Go fast, your turn. You have to take two argument as an input and perform the addition of them. You have to take two argument as an input and perform the addition of them. Go fast, your turn. You have to take two argument as an input and perform addition of them. So see here we are taken the two argument. First one is 0, second one is 1. Okay, string str1 is equals to args of 0, args of 1. Two argument we are taken. Now if we are perform the addition, then these are the two string, we can't add it. They are going to become
कॉन्कॅटिनेट. ओके, दोन्ही स्ट्रिंग काय होतील, कॉन्कॅटिनेट होतील. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इंटू द इंटीजर. अँड हाऊ वी कॅन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर in Java programming language. Okay, how we can convert string to integer in Java programming language. So I am just taking here integer a is equals to, listen to me carefully here, integer dot parse int, integer dot parse int, in bracket you have to pass here str1. Okay, integer a is equals to integer dot parse int, in bracket we have to pass str1. Integer b is equals to, then we have to write down integer dot parse int in str2. ओके, काय केलं आपण इथे, इंटीजर a इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int str1 and इंटीजर b इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int str2. then इंटीजर c इज इक्वल्स टू a plus b. आर यू गेटिंग मी? हाऊ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर. इथे तुम्हाला जे काही आउटपुट मिळेल दॅट वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. अँड इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, जर तुम्हाला स्ट्रिंगला इंटीजरमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर व्हॉट इज द वे टू कन्वर्ट इट इन टू द इंटीजर. ओके, व्हॉट इज द वे टू बी कन्वर्टेड इन टू द इंटीजर? वी हॅव टू सिम्पली राईट डाऊन हियर c इज इक्वल्स टू a plus b and then going to be write down system dot out dot println in bracket, just write down here c. Okay, give the semicolon. Then let's compile it. Okay, and execute. So it will print 101. Am I clear, guys? Yes, sir. Yes, Okay, sir. try to execute fast. Your turn. करायला execute. Username आणि password input घ्यायचा आहे. Okay, so how we can work out, how we can execute, in what way we can go, in what way we can execute. Here we have to take username and password as an input. What is the way to be go, what is the way to be work out. Now I ask you, the first parameter must be username and second parameter must be password. पहिला पॅरामीटर युजरनेम असला पाहिजे, दुसरा पॅरामीटर पासवर्ड असला पाहिजे. आणि वी जस्ट वॉन्ट टू कम्पेअर दिस वन. नो, रॅदर दॅन स्ट्रिंग आय जस्ट टेक, रॅदर दॅन कन्वर्जन ऑफ द इंटीजर I will take here string. Okay, so I simply write down here what is the way to be go logic. First string will represent the username and second string will represent the password. First string will represent the username and second string will represent the password. So here what the way to be go, what the way to be execute. If जर तुमच्या पहिल्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू म्हणजे str1 इज माय युजरनेम डॉट कंटेंट इक्वल्स, वी हॅव टू यूज द कंटेंट इक्वल्स मेथड, UQALS, कंटेंट इक्वल्स मेथड. काय असेल, ॲडमिन असेल. ओके, काय असेल, ॲडमिन असेल. अँड आणि str2 डॉट कंटेंट इक्वल्स, str2 डॉट कंटेंट इक्वल्स इन डबल कोट्स ॲडमिन असेल. ओके, str2 ची पण व्हॅल्यू ॲडमिन असेल तर ब्रॅकेट कंप्लीट करतोय, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, एल्स ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. सो आय एम जस्ट गोइंग टू बी राईट डाऊन हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println in bracket double quotes valid user. Okay, and else I am going to be write down here system dot out dot println in bracket double quotes invalid user. Am I clear, guys? Yes. Okay ना. Here we are write down admin username and password. जर पहिल्या इनपुटेड पॅरामीटरची व्हॅल्यू ॲडमिन असेल आणि दुसऱ्या पण इनपुटेड पॅरामीटरची व्हॅल्यू ॲडमिन असेल तर आपण काय म्हणू की हा व्हॅलिड युजर आहे. एल्स वी आर सेज इनव्हॅलिड युजर. आय कंपाइल द प्रोग्राम नाउ. जावा पास हियर admin space password is also admin, it will give me the valid user, and if I make here admin1 it will give me the invalid user. Am I clear? इन फ्युचर लक्षात ठेवाल, कधीही जर तुम्हाला स्ट्रिंगचं कंपॅरिझन करायचं असेल तर कंटेंट इक्वल्स म्हणजे काय, ची व्हॅल्यू. व्हॉट इट मीन्स, str ची व्हॅल्यू काय असेल, ॲडमिन असेल. इज इट क्लिअर नाव? Yes, sir. क्लिअर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Second. Okay, go fast.
Done, sir. Chalo, done. Yes, sir. Then we have to go for the console method to take the input. Done, sir. Done? Yes, sir. Okay. Now, what the next story we have to do? What the next story we have to execute? Huh? Here we have to execute with the simple thing. Now we have to go for the next one. Huh? अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैसे एग्जीक्यूट करना है. What is the way to be go? What is the way to be execute? Huh? Here. Now, to go for the next method that we want to go for console method right now. Firstly, we are work out with what? Firstly, we are work out for taking the argument as an input. Okay, we are just taking here the argument as an input. Now we want to go for console method to take the input. Huh? Okay, we want to go for console method to take the input. Okay, now what is the way to be work out? What is the way to be execute? How we can take the input by using console method? Huh? Listen to me carefully. Now I remove this all. This is the first one, is the argument. Then to take the input from console, let's say string str1 is equals to system dot console dot system. We have to pass here first thing, that is a system. Okay, now the next one we have to pass the next method, that is console. Huh? Okay, what is the way to be take the input from console? So console is one of the method to use in Java to take the input from console. Okay, to take the input from console. So how we can work out, how we can execute? So it just help us to take the input by using simply system.console.readline. Okay, system.console.readline and going to print it. System.out.println in bracket we have to pass here str1. Am I clear, guys? What you have to do? Yes or no? Yes, sir. लक्षाला काय केलंय मी? To take the input from console, we have to use the system class. We're talking about first way we are already work out, that is take the input by using what? Take the input by using simple thing, that is read line, and take the input by using what? Console method. So system.console.readline. Huh? System.console.readline, what it does, it takes the input from console and store into str1. Okay, now let's check what the way to be go, what the way to be execute. Java C, here hello dot java, sorry, and write down here Java hello. So what I am going to be write down here, whatever the thing you are going to be input, it will give it like this. And you can write down here the message right now, system.out.println, enter your name, enter your name semicolon, and then I can print here your name is plus your, your name is, just space. So if I compile this one, what is the output we are getting? Let's see. Enter your name, I write down here ibis, it gives me your name is ibis. Am I clear? The second way? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. How to take the input from console by using console method? So we can use system.console.readline, it will give us the output. Try to execute now. Go fast. Go fast, your turn. We are just work out for the program to take the input from console by using a console method.
Done, sir. चलो डन. Yes, sir. Okay, now for the next program we have to work out. You can go for giving the message here right now. Okay, you can just give the message and you can execute. Okay, now the next one is which class we have to use. We have to use the scanner class. Okay, we have to use a scanner class. We just want to go for the execution of scanner class. So how we can use a scanner class, in what way we can work out for the scanner class. Okay, so let me explain you about this scanner class first. See, आता हा जो क्लास आहे, स्कॅनर नावाचा जो क्लास आहे, हा स्पेसिफिकली java.util पॅकेजमध्ये प्रेझेंट असतो. इट इज प्रेझेंट इन java.util package. java.util package. So how we can go for its execution, how we can work out. So in what way we can work out, what way we can execute, let me explain you this one. So if you want to talk about the scanner class, we have to create the object of the scanner class. आपल्याला काय करायचं आहे, स्कॅनर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे. वी जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्कॅनर क्लास. वी जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्कॅनर क्लास. अँड हाऊ वी कॅन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्कॅनर क्लास नाव गाइस. ओके, आपण स्कॅनर क्लासचा ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करू, कसा वर्कआउट करू, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन. नाउ टू क्रिएट object of a scanner class, we have to write down simple thing, that is scanner scanner sc1 is equals to, we have to write down here new scanner opening bracket system dot in to the semicolon. Okay, sc1 is equals to scanner sc1 is equals to new scanner in bracket system dot in. Okay, in bracket system dot in. So after that, what the next story you have to do from here, if you want to take the input from console, what is the way to be go, what is the way to be work out. If you want to take the input from console, you have to write down here system dot out dot println in bracket double quotes enter your name bracket complete semicolon, and then we have to write down C string str1 is equals to sc1 dot next line opening bracket closing bracket semicolon. Okay, but आता मी जर या प्रोग्रामला कंपाइल करायला गेलो, सो सी what it caused an error. and what is the error? cannot find the symbol. म्हणजे काय की स्कॅनर काय आहे हे या जावा फाईलला समजत नाही आहे. का नाही समजत आहे, कारण स्कॅनर क्लास कुठे डिफाईन केला, त्याचं पॅकेज नेमच आपण नाही दिलं आहे. सो वी हॅव टू इम्पोर्ट दिस. हाऊ वी हॅव टू इम्पोर्ट दिस? इम्पोर्ट java.util dot start. Okay, what we have to write down? We have to use import java.util dot start. You can write down import java.util dot start one way, or we can write down java.util dot scanner as well. तुम्ही java.util dot scanner पण लिहू शकता आणि java.util dot star पण लिहू शकता. That's the way we have to proceed. Is it clear now, guys? Am I clear? Yes, sir. Okay now. So if I compile this program now, java hello. So see, it asks me enter your name. I write down here. It will just print. I not print it. Okay, मी याला print नाही केलाय म्हणून. So it's just going to be printed. Okay, so what are the ways? First way is to take the input from console by using command line argument. Second way to take the input from console by using console method. And third we are work out for using a scanner class. Is it clear now? Clear ka? Yes. Try to execute. Go fast.